Shabbat Shalom. I invite everybody to be seated. Ready to begin our prayer this morning. I'd like to welcome the members of First Corinthian Baptist Church who are here with us. There will be some more members of the church coming as the morning progresses. We're very honored to have you here. This is a very special, wonderful church at the corner of 116th Street and Adam Clayton Powell Boulevard. And the pastor, Michael Walron, known as Pastor Mike, affectionately by the members of the church, will be preaching this morning in celebration of Dr. Martin Luther King Jr.'s birthday. So we are going to begin on page 99. Let it be a prayerful morning, a morning of spiritual elevation and inspiration. If we all do our part, we'll lift off spiritually. Page 99. The bottom of page 102. The obligation of fulfilling the Creator's commandment written in the Torah: love your neighbor as yourself. Birkot HaShachar, the morning blessings, on page 103. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לעשתים ולהבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר עשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר עשני בן חורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר עשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עיוורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלך הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המכין מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני כל חלקי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם נותן ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן עליה יבכור. אתה אדוני מלך העולם המעביר ולשנה ותתמד לפפאי. שסבלעותיי שתגידי לתורתך ותביקן מסותיך ואל תלך ואל תשב בנו יסרה.
בעיניך ובעיניך ובנינו היום ובכל יום, לכנו לחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותקמא לנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני, גומל חסדים טובים לעמו ישראל. You may be seated. Continue with Psalm 30 on page 120. אדון לך אדוני כי דיליתני ולא שימחת אוהבה לי אדוני ליטה בלשון נפשך ליטה לי מיד דיבור זמרו אדוני חסידה ולזכר קודשו כי להיות פה חיים ורצונו ואלים ואני אמרתי בשלוי בא למות לעולם ורצונך אמרת מה בעצה בדמי בריתי אל שחר וחברה מיתרה שמם מה לכונני שמע וכונני אדוני אהיה עוזר לי שמע אדוני וכונני אדוני אהיה עוזר לי. הפכת מזבדי למאכול פיתחת שקי ותעזרני שמחה למען יזמר כבוד ואלוהי לא אדוני אלוהי לעולם אודך. Those who are in mourning, those who mark a yahrzeit, are invited to recite the Mourner's Kaddish on page 121. יתקדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברה כראותה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במקומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, על כל יושבי תבל, ואמרו אמן. We all rise please for ברוך שאמר, פסוקי דזמרה, the Psalms of Praise beginning on page 122. ברוך שאמר והיה העולם ברוך הוא. ברוך משלם שר טוב וחי לעד וקיים לנצח ברוך הוא ומציל ברוך שמו ברוך אתה בכל המעלה משובחות וזמירות ונגדלה ושבחה עפרה ונמלך נבחי העולמים מלך משובח מבועד עדי עד שמה גדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל ותשבחות. You may be seated. We're going to turn to page 132 to sing Hodul Adonai Ki Tov. Given that we're beginning the reading of the book of Shemot, the book of Exodus, we're going to sing a melody that is well known to all of us that reflects the theme in the book of Exodus and in this week's Torah portion, Parshat Shemot. And I would like to invite, since we pray, all our prayers are in Hebrew, in the Hebrew language, I'd like to invite the members of the church to look at the left side of the page, on page 132, and you'll see the refrain is written there in red letters, Ki leolam chasdo, which means God's love endures forever. We're praising God for all things that God has done and continues to do for us, and at the end of each line we say the words Ki leolam chasdo. So I'd like you to repeat Ki leolam chasdo. Ki leolam chasdo, and at the end of each line you'll have the words Ki leolam chasdo, so you'll be able to participate with us in praising God together. Page 132. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני האדונים, כי לעולם חסדו. לעושה נפלאות גדולות לבדו,
כי לעולם חסדו. לעושה השמיים בתבונה, כי לעולם חסדו. לרוקע הארץ על המים, כי לעולם חסדו. לעושה הורים גדולים, כי לעולם חסדו. את השמש לממשלת ביום, כי לעולם חסדו. את הירח וכוכבים לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו. למכה מצרים בבחוריהם, כי לעולם חסדו. ויוצא ישראל מתוכם, כי לעולם חסדו. ביד חזקה ובזרוע נתונה, כי לעולם חסדו. וגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו. והעביר ישראל בתוכו, כי לעולם חסדו. ויער פרעה בחילו בים סוף, כי לעולם חסדו. למוליך עמו במדבר, כי לעולם חסדו. כמלכים גדולים, כי לעולם חסדו. ויהרוג מלכים אדירים, כי לעולם חסדו. לסיחון מלך האמורים, כי לעולם חסדו. לעוד כי לעולם חסדו. ונתן ארצם לנחלה, כי לעולם חסדו. נחלה לישראל עבדו, כי לעולם חסדו. שבשכבנו זכר לנו, כי לעולם חסדו. ויפרקנו בשרנו, כי לעולם חסדו. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. תודה. מוזס Now, people sing usually, tell old Pharaoh, right? But the real version is, tell all pharaohs. Tell all pharaohs, not all Pharaoh. All pharaohs. Do we know any pharaohs still alive? So tell all pharaohs, let my people go. That's the real version. It's still all the pharaohs that live today, let my people go. 134, Mizmor Shir Yom HaShabbat, the song in honor of Shabbat. מזמור שיר, מזמור שיר, ליום השבת. מזמור שיר
מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון. להגיד בבוקר חסדך ותמונתך בלילות. מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. עשור ועלנה ולנמנו מעשיך אדוני מאוד המקום השבותיך ישבר לא ידעו סילבית פרוח רשעים גאו את הציצו כל פועלי שם תמדום לעולם אדוני כי הנה יובך יונה וחיים פרדו כל פועלי עבד שתולים בבית אדוני מחסרות אלוהינו יפרחו ינובון בשיבה שני ורעננים יהיו להגיד ישר אדוני צורי ולא עוולה תרבו אדוני מלאך גאות לריש לריש אדוני עוזי תזר ותיקון תאול ותימון לכם כיסך עדותיך נאמנו מאוד לביתך נא בקודש לביתך נא בקודש אדוני לאורך ימים. Page 136 אשרי יושבי ביתך Joyous are they who dwell in your house, in the house of God, and how much more joyous it is when we share our house with guests who come from another house of God. There are many houses of God. God inhabits all the places where God is sanctified and celebrated and praised, and where we try to live according to God's will. And so we have our guests from 1 Corinthians visiting this house of God. We hope soon to reciprocate and visit their house of God. It's one big house of God, and we celebrate being together this morning. יושבי ביתך עוד יהללו חסלה אשרי העם שככה לו אשרי העם שאדוני אלוהיו אשרי יושבי ביתך אשרי יושבי ביתך תהילה לדוד ארממך אלוהי המלך וברך שמך לעולם ועד בכל יום אברכך וללה שמך לעולם ועד גדול אדוני מהולל מאוד ולגדולתו אין חקר דור לדור ישפך מעשיך גבולותיך יגידו הנדר כבוד הודיך ודברי נבלותיך עשיך עזוז נורותיך יאמרו גדולתך ספרנה זכר רב טובך יביעו וצדקתך רננו חנוד רחום אדוני רחפיים וגדול חסד טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך כבוד מלכותך יאמרו גבולתך ידברו להודיע לבני אדם וגבולותיו וכבוד הדר מלכותו מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים עין כל אליך יסמברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו קרוב אדוני לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת רצון יראה ויעשה ואת שבתה משמע ויושיע שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל רשעים ישמיע תהילת אדוני ידבר פיו מברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נברך יא מעתה ועד עולם הללויה page 141 141 הללויה הללויה הללויה
Going to turn to page 143. We're going to sing the words Ozi Vezimratia. And I ask the members of the church to repeat Ozi Ozi Vezimratia Vezimratia Vayehili Vayehili Lishua Lishua Ozi Ozi Vezimratia Vezimratia Vayehili Vayehili Lishua. Lishua. God is my strength, Ozi Vezimratia, and my song, and my power, and my song. And God is my salvation. I don't know where they are on the page here, but they are on page 143. Page 143, on the third line of the second paragraph, in the middle of the end line. Of the third line on the second paragraph. Ozi Vezimratia Vezimratia Vayehili Vayehili Lishua Lishua Ozi Vezimratia Ozi Vezimratia Vayehili Lishua Vayehili Lishua
ישועה. עוזי וזמרת יד ויהי לי לישועה. Page 145, נשמת כל חי. The soul of all that lives praises God's name. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו ברוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד. מן העולם ועד העולם אתה אל, מבלעדיך אלינו, מלך גואל מושיע. מודה ומציל ומפרנס ומרחם בכל צרה וצוקה. אין לנו מלך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות. מהולל ברוב התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים, ואדוני לא ינום ולא ישן. המעורר ישנים והמקיץ נרדמים והמסיח הלמים והמתיר אסורים. והסומך נופלים וזוקף כפופים, לך לבדך אנחנו מודים. אילופינו מלא שירה קיים ולשוננו גם כמול גנה ושפתותינו שבח. כמלך ורקיע ועינינו לא קשים ופיה אין אנחנו מספיקים לרבותינו שעשיתם אבותינו האמנו וישראל גלתנו בבית עבדים פדיתנו ולאוזנתנו ושמה קלקלתנו חרב הצלתנו ובילדתנו חולים רעים ונאמנים דליתנו. אל תדשנו אדוני לא ננצח על כן מבלים שפילגת בנו. עיניהם יודו, יברכו, ישמחו, יפארו, ירוממו, יריצו, יתשבו. פליך יודך, כל לשונך תשבע. בלב לבטיך, כל קומת לבנה תשתחווה. תראוך לאוכל, וכל כלב חיות ישמחו. קל עצמתייך, תאמר לנו מי יתמלך ומי ישבלך ומי יערוך לך. האל הגדול, הגיבור והנורא אל עליון, בונה שמיים בארץ. נהלל לך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור. לדוד ברכי נפשי את אדוני בר כל קרבי, את שם קודשו. תעצומות וזכר הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. שובו חנאה אוי מערו וקדוש שמו וכדורנו צדיקות באדוני לישרים נבואי תהילה בפי ישרות תתהלל ודברי צדיקות תתברך ובלשון חסידות תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל ברינה יתפעל שמך מלכנו אוי בכל דור ודור שקר חובה כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו ואימותינו להודות
לך על כל דברי שירות ותשבע דוד בן ישי נאי 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 עבדך נאי נאי אוי משיחך נאי 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 ישתבח שמך לעד מלכנו נצח אלולה תהילה ותפארת ושל מלכות ברכות והודעות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר ושירי זמרה מלך אל חיי העולמים. The middle of page 148. גדל והתקדש מרבה בעלמא דברה כאילו תבמליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחסד כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן יהי שם רבה מברך ולעמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמו קודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. ברכו, the call to prayer, page 149. ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. May be seated. We continue praying on page 150, praising God, the creator of everything that is the creator of light. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל הכל יודוך וכל ישבחוך הכל יודו קדוש כאדוני הכל יודו אל הפותח בכל דלתות שערי מזרח וככה לא נראה כי ימציך ממקומה ובנה ממקום שבטה בכל מעשה בראשית המלך המרומם למדו מאז שובח ופרמש נוזל סור מסגבר כן ישן אין כרכך ונזולתך אפס בלתך ומדום אלך אין כרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה ונזולתך מלכנו לחיי עולם הבא אפס בלתך גואלנו לימות המשיח ואין דום אליך מושיענו לתחיית המתים. On page 151, we sing the beautiful poem El Adon, God, Master of all existence, and the poem is transliterated on the left side of the page at the bottom in the red letters, so people who don't read Hebrew will be able to follow as well. El Adon על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכות ומישור לפני חיסור חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות
שושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיווה בכל העולם. שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים במה רצון קונם. פר וכבוד נותנים לשמור, סעודה ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרחו, ראה והתקין צורת הלבנה. שבר נותנים לו כל צבע מרום, שבח נותנים לו כל צבע מרום. תפארת לו גדולה, שרפים ואופנים, שרפים ואופנים, אל חיות הקודש. Dini dai na na, dini dai na na, dini dai 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 na na na, dini dai na na, dini dai na na, dini dai 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 na na, dini na na na. La 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 la, la 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 la. Continue praying on page 152. La ilaha shel v'shavat kol ma'asim bayom hashvi tala v'yaser v'yisek godot v'teret l'alenu v'cham. ביום השביעי משבח ואומר מזמור שני בשבת ולהודות לאדוני. שר מנחים וכולי ועושה בקדושתו ביום שבת קודש. שמך אדוני אלוהינו יתקדש, ושמך מלכנו יתפאר בשמיים ממעל וארץ מתחת. תתברך מושיענו על שבע מעשי ידיך, ועל מאורי אור שעשית יפרוך הסלע. 153. תתברך צורי מלכנו ובואנו לבוא לקדושים ישתבח שמך לעד מלכנו. ואשר משרתיו כולם עומדים בעילוי מעולם משבח. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בימה וברצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה בתורה, בשירה ובזמרה, מברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים. שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרה מנחת רוח ושפה ורורה ונימה קדושה, כולם כחלונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו, והאופנים וחיות הקודש ורעש גדול מתנסים לעומת צרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו ולברוך תיתנו נורא תהילות אדון נפלאות המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית כמות ועושה הורים גדולים חסדו, אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו נראה לאורו ברוך אתה אדוני סרע מאורו. 154 עבר עמלת עלינו אבינו מלכנו שמונה אבינו וברחם ורחם לעלינו ותן בליבנו
תורתך באהבה. תורתך ומצוותיך ויחיד לבב אלוהים אשר. שם קודשך גדול ורעתנו. הרינה ונצח ושועתך. אבינו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. I invite everyone to close their eyes and to focus for one moment on the affirmation that God, Adonai, is our God and that God is one, and we affirm the oneness of all humanity and indeed of all creation. We're all one, and in God where all creation is one. ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובביתך בדרך ובעקומך שרתם לאות על ידיך ושאל ושמעות את ברצותי אשר אנוכי מצווך לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל נפשך ותתים את ארצכם שעשה בדרך תעשד וסד חלתך ותבשבעת שמך ונפתור גפכם סלמה שחר ורב חרוב אתר גבולה ולימדתם אותנו דרך בשעריך למען יברכם לכם על האדמה אשר נשבענו על אבותיכם לתת כמי השבת אשר לאמור ותיתם אותו אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים בהיותכם אלוהים אני אדוני אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונחום וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונעמת ונעים ונורא ואדיר תוקן מכובד ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד. We're on the top of page 157. אמת אלוהי העולם על כנוצור יעקב מגן ישענו לדור ודור קיים ושמו קיים וחיסונו חמלתו נברום אמונתו לעד קיים ותורם חיים קיים ולמען לעולמי עולמים על אבותינו עלינו על בנינו על בנותינו על דורותינו אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו מלכנו ומלך אבותינו ואמותינו גואלנו ולאבותינו ואמותינו צינו צור ישועתנו פודנו מצילנו ולמשמך אין אלוהים זולתך עזרת מהעולם מגן ומושיע עזרת אבותינו ואמותינו תהום מעולם מגן ומושיע ממצרים גאלתנו מבית עבדים פדיתנו כל בחורי מלאכת בך עמו ישראל ואמתלות לאל עליון ברוך הוא מבורך משה ומרים ובני ישראל לקרבה אנו שירה בשמחה רבה בשמחה רבה
כמוך נדר בקודש, נורא תהילות, אוספת שירה חדשה, שיבחו גאולים לשמך, על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. קומה בעזרת ישראל, ופדחינו ממך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We face towards the east, towards Jerusalem, to begin the prayer, the Amidah prayer, on page 159. We begin together, and then we're going to continue each silently and individual, a few moments of quiet prayer, beginning now on page 159. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר מושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני מחיים את אמתה, רב להושיע, משיב הרוח מוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים מתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה, ונאמרת לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. קדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזן, משמיעים קול, מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם, ברוך יאמר, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך, מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון, תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ועד דור ולנצח, אוי נצחים, אוי
דוד, משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. Adonai will reign forever. Your God, O Zion, from generation to generation. Hallelujah. לדור ודור נגיד קודלך וצלמך. שרים קדושך נקדיש. שברך אלוהינו פינו מפינו לא ימוש לעולם ואין. כי אל מלך גדול וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. ישמח משה שלום, תבואו לך החיים. Seated, page 167, קדיש שלם. יתגדל ויתקדש שם רבה, וילמד יברא קירותי במליק מלכותי בחיי חונו ומכונו וככל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מברך, לעולם ולעולם היה, יתברך.
וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמהנה קודשא אמריחו אלא מן כל ברכתה שירתה שמירתה ונחמתה ומילן בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צלותיהון ואותיהון לכל ישראל קודם אבון ושמע ואמרו אמן. שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן עושה שלום ממרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו This concludes the first part of our service, the section of Shacharit, the morning service. We now turn to the service of the Torah. I'm explaining this for our guests from 1 Corinthians who honor us with their presence. Those of you who were not here at the beginning of the service, we welcome them very warmly, and their pastor, Pastor Mike Waldron, affectionately known as Pastor Mike. We also go by first names here, so we're very happy that they go by first name too. And we're honored that we have a wonderful number of members of 1 Corinthians Baptist Church on 116 and Adam Clayton Powell Boulevard. That's where their house of prayer is. And we are now going to begin the service of the Torah, which means that we're going to take the scroll, one scroll from the Ark that contains the 5 books of Moses, from which we read each week a section. We read consecutively from the beginning of the book of Genesis to the end of the book of Deuteronomy. It takes 1 year to complete the reading by doing a section, consecutive section every week. This week, Sarah Silverman is going to read from the Torah for the first time, as she has reached the age of the mitzvot, of the commandments. Now she's responsible to fulfill the commandments of God and to follow the rituals and the laws indicated by the Jewish tradition. She has reached the age of 13. She's now going to join us in leading us in the Torah service on page 168, and later she's going to be called and honored with a reading for the first time from the Torah scroll 168. וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אב הרחמים היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו. מלך הרע ונישא, אדון העולמים. ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים.
ירושלים, ברוך שנתן תורה, ברוך שנתן תורה, לעמו ישראל בקדושתו. בענר החץ ולשמי קדישה יקירה, אנא אמר תושבחן. בענר החץ ולשמי קדישה יקירה, אנא אמר תושבחן. יהרה קודמך ותפתח ליבי באורייתא, ותשלים משלין דליבי, ויקרא לכל עמך ישראל לטוב ולחיים ולשלום. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. שמו יחדיו, לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והמון, כי כל בשמיים ובארץ, כי כל בשמיים ובארץ, לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל לראש. השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפז יקרה, זכה וברא, זכה וברא, מפז יקרה, זכה וברא, זכה וברא. נאמן שמו מחר בעמו, נאמן שמו מחר בעמו, להיות לו לשמו, להיות לו לשמו, ומה נבחרה. השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפז יקרה, זכה וברא, זכה וברא, מפז יקרה, זכה וברא, זכה וברא. נגלה בכבודו על סיני הודו, נגלה בכבודו על סיני הודו, קרא לעבדו, קרא לעבדו לקבל תורה. השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפז יקרה, זכה וברא.
לאדום רגליו קדושו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. You may be seated. We are very fortunate this morning to have an extraordinary preacher who will speak a little later. So Pastor Mike is renowned for his preaching and also for his love of preaching, of sharing the message of God with his community, very large community. You'll hear about it a little later. So I'm going to just say a few words to introduce the reading of the Torah, and we're going to go directly into the reading, which begins on page 347. 317. I'm sorry, 317. 317. We begin this morning the reading of the book of Exodus, having completed the book of Genesis, which left us with Jacob's family. Jacob and all his children find themselves in the land of Egypt. They came to the land of Egypt seeking food because there was a famine in Canaan. Joseph had been already sold into slavery there, but he had reached a very high position. He was second to the Pharaoh. And then he was in a position to help his family that came looking for food when the famine started in the land of Canaan. And so the whole family moved to Egypt. Joseph revealed himself to his brothers. They settled. They brought their father Jacob and they settled in the land of Egypt, and they were very prosperous. But within a couple of generations, their fortunes turned. The Torah says that a new Pharaoh, a new king arose in Egypt that did not know Joseph. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. And the commentaries say he knew Joseph very well. He knew what Joseph had done for the Egyptian people, that he had saved them from catastrophe. They knew Joseph was a very famous man. So commentaries say he made himself as if he did not know Joseph. In other words, he ignored what he knew very well. And this not knowing became the main disease, spiritual and moral disease of Egypt. Not knowing is the disease of Egypt. Narrow-mindedness, oblivion, indifference became the disease of Egypt. Not taking responsibility for the pain of the other, not knowing what's happening with the other became the disease of Egypt, to the point that the Pharaoh, when confronted by Moses, says, I do not know this God that you're speaking about. Why should I listen to him and free the Israelites? I do not know God. Not knowing is the disease of Egypt. And I'm not just talking about Egypt in the geographical sense or historical sense. Egypt is a place that exists in every place. It exists in every nation, in every country, and in every heart. It is the place of not knowing, of not wanting to know. Asher lo yada et Yosef, that did not know Joseph, means he made himself as if he did not know. In other words, to ignore the suffering of the other and to fail to take responsibility for the fate of the other. That's what happened in Mitzrayim. So low our own people descended when they were oppressed in Mitzrayim, in Egypt, in this narrow place, that they also stopped knowing and they also stopped feeling, to the point that they were not aware of their own condition. So far they went into the pit of oppression
that they became oblivious to their own suffering. They did not know. They had no sense that there was something irregular with their condition. Until the turning point of the story, which is the last verse that we're going to read this morning in the triennial reading, which is chapter 2, verse 25. And that's found on page 326. There was one point that turns this whole story and begins the path of redemption. After 210 years, what does it say here? Look at 325 at the bottom of the page. A long time after that, the king of Egypt died. The Israelites were groaning under the bondage and cried out for the first time. For the first time they cry out. And their cry for help from the bondage rose up to God. God heard their mourning, and God remembered his covenant with Abraham and Isaac and Jacob. God looked upon the Israelites, and God took notice at them, but in Hebrew it says, Vayar Elohim et bnei Israel. And God looked at the children of Israel, Vayeda Elohim, and God knew. This is the first time now that God knows. How does God know? Because it's the first time that the children of Israel, for the first time, they cry out. The Hasidic commentators say, God wanted so much to save them, couldn't resist anymore, that they would be oppressed. God made them know of their own condition so that they would cry out, so that God would take them out. God created this opening in their heart or in their mind to become aware of their own condition. And they knew then for the first time that they had been oppressed, that they were living in enslavement and oppression. And then they cried out, and God knew, and God saved them. And this begins the process of redemption. The process of redemption begins with knowing, with acknowledging our own pain and the pain of the other. And when we become used and we become complacent, we become used to the condition in which we live. And when we become used or oblivious to the pain of the other, that's when oppression takes hold. So we're going to read this section from verse 1, chapter 1, verse 1, to this moment in the story and the beginning of course, the beginning of the enslavement, as well as the turning point that moves us into the story of redemption that follows. So we're going to follow the reading. The reading will be in Hebrew, but the books that I hope everybody has now open to page 317 contains the translation of the text, so everybody can follow the story of our enslavement and the beginning of our liberation. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ולומר אמן הכל, הבו גודל תנוחבות לתורה יעמדו. שרה בת רפאל ויתה, ונוח טוב בן מיכאל ומרים ללי הראשונה, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. Adonai havarach le'olam va'ed, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato, Baruch atah Adonai, noten ha'torah. Amen. Ve'ela shemot bnei Yisrael habayim Mitzrayma, et Yaakov ishuveto ba'u, Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Yisachar, Zevulun, Benyamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Vayihi,
כל נפש, יוצאי ירך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים, וימות יוסף וכל אחיו, וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו, וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei haolam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. תעמוד תמר בת דוד ואסתר גיטל, עלייה שנייה. Baruch et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach Leolam Vaed. Baruch Adonai Hamvarach Leolam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נדחק מהלו, פן ירבה והיה כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ. וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רמסס, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. I want to say a big yasher koach, a big congratulations to Jennifer Hirsch, who is a long-time member of our community and an activist in our community, and a professor at Columbia University School of Public Health, who has published her book called Sexual Citizens, a landmark study of sex, power, and assault on campus, a very important and painful subject, which is sexual assault on campus. This is a very comprehensive study that she's authored with Seamus Khan, and Jennifer want to say Mazal Tov on the publishing of this book, which will be presented on Tuesday. Those of which who wish to attend at the Forum at Columbia University, 601 West 125th Street, 601 West 125th, at 6 p.m. this Tuesday. Anybody who'd like to attend and hear a presentation of the book is welcome to attend. Mazel tov. יעמדו העולים לעלייה שלישית. Continue the third aliyah, the third section, which will begin on page 319, verse 13. And we invite all those who mark a yortzeit, who are commemorating the anniversary of the death of a loved one this coming week, please come up. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך,
וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה, ויאמר בידיכן את העבריות וראיתן על האבניים, אם בן הוא ועמיתיהם אותו, ואם בתי וחיה. ותראינה המילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נועתה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. יעמדו העולים לעלייה הרביעית, the fourth עלייה, the fourth section. For those who wish to recite a prayer of healing for someone who's ill, please come up or stand in your place. And at the conclusion of this reading, we will recite a prayer for healing. The reading continues at the bottom of page 320, verse 18. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. אמן. אמן. ויקרא מלך מצרים למילדות, ויאמר להן, מדוע עשיתן הדבר הזה, ותחיינה את הילדים, ותאמרנה המילדות אל פרעה, כי לא הנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה בטרם תבוא עליהם המילדת וילדו. ויתב אלוהים למילדות, וירב העם, ויעצמו מאוד. ויהי כי יראו המילדות את האלוהים, ויעש להם בתים. ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היורה תשליכוהו, וכל הבת תחיון. Amen. I will recite a prayer for healing, and when I pause, you're welcome to insert the names of those for whom we pray. שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ואמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה, may the one who blessed our ancestors bring blessing and healing to May the Holy One mercifully restore them to health and vigor, granting them spiritual and physical well-being, together with all others who are ill. And may God grant them strength, and may God grant strength to those who tend to them. Though Shabbat is a time to refrain from crying out, yet we hope and pray that healing is at hand. And let us say, Amen. פצירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. פצירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. את ראשי שולח על שי,
ותן כוח לנפשי עד ראש. תן כוח לנפשי. May be seated. Continue at the beginning of chapter 2, page 321. יעמדו אריה בן שלום הלוי ודבורה בת יהודה וגילה לעלייה חמישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותהר האישה ותלד בן, ותראה אותו כי טוב הוא, ותצפנהו 3 ירחים, ולא יאכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומא, ותחמרה בחמר ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בה סוף על שפת היאור, ותצצה בחוצו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור, ותראה את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את המטה ותיקחיה, ותפתח ותראהו את הילד, והנה נער בוכה, ותחמול עליו, ותאמר מילדי העברים זה, ותאמר אחותו אל בת פרעה, הילך, וקראתי לך אישה מינקת, מן העבריות, ותיניק לך את הילד, ותאמר לה בת פרעה, לכי, ותלך עלמה, ותקרא את אם הילד, ותאמר לה בת פרעה, הליכי את הילד הזה, והניקיהו לי, ואני אתן את זכרך, ותיקח האישה הילד, ותניקהו, ויגדל הילד, ותביאהו לבת פרעה, ויהי לה לבן, ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים משיתיהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. The reading continues at the bottom of page 323, the last verse. יעמדו אברהם בן יוסף ודבורה בת וולף לעלייה השישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויהי בימים ההם, ויגדל משה ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה שברי מאחיו, ויפן כה וכה, וירא כי אין איש, ויך את המצרי, ויטמנהו בחו. ויצא ביום השני, ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים, ויאמר לרשע, למה תכה רעייך? ויאמר מי שמך לאיש שר ושופט עלינו, הרגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי. ויברא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה. ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emes, v'chayei olam nata b'zocheinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. יעמדו הורי הבת מצווה לעלייה שביעית. Continue with the last section, verse 16 on page 325. Baruch et Adonai Hambaruch. Baruch Adonai Hambaruch Leolam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Asher bocha bornu mikol ho'amim v'notan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Uchohen Midyan Sheva Banot Vatavona Vatilena Vatmalena et Har Hatim Lihashkot Son Avihen Vayavahu Harawim Vayagarshum Vayakom Moshe Vayoshian Vayashket Sonam Vatavona Reuel Avihen Vayomer Madua Miherten Bo Hayom Vatomar Na Ish Mitzri Hitzilanu Miyad Haroim Vigam Dalo Dala Lanu Vayashket Hatzon Vayomer El Benotav Ve'ayo Lama Ze Azavten Et Haish Kiren Lo Vayochal Lachem Vayawel Moshe L'shefet et Haish, Vayitain et Zipporah Vito leMoshe. Vatel et Bain, Vayikra et Shemo Gershom, Ki Amar Ger Hayiti Be'eretz Nochriya. Vayahi Bayamim Harabim Hahem, Vayamot Melech Mitzrayim, Vayanchu V'nei Yisrael, Min ha'avodah Vayizaku, Vatal Shavatam, El ha'Elohim Min ha'avodah, Vayishma Elohim et Nakatam, Vayizkor Elohim et Brito, et Avraham et Yitzchak ve'et Yaakov, Vayar Elohim et Bnei Yisrael, Vayeda Elohim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher notan lanu Torah emet v'chayei olam notam b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please rise. יתקדל ויתקדש שם רבה, בעלמא דברה כרותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל. בעלה, בעלה, ובזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך, לעלם ולעלמא היה, יתפרח וישתבח, ויתפר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמי קודשה בריחו, אלא מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא, ואמרו אמן. You may be seated. Now Sarah will read the last section. Now repeat at the end of page 325. תעמוד, תעמוד, תעמוד. בחורת בת המצווה, שרה, אמונה, בת פסח, ומריקה לי עזרא, מפטירה חזקי. ברכו את אדוני המברך. ברוך אדוני המברך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותל שבתם אל האלוהים מן העבודה,
וישמע אלוהים את נאקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם את יצחק ואת יעקב. וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו העולים להגבהת ולגלילת התורה. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. You may be seated. Sarah will now chant the Haftarah section from the prophet Isaiah, found on page 343. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratza b'divreihem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah u'v'Moshe avdo u'v'Yisrael amo ובנביאי האמת והצדק. הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל, ומלאו פני תבל תנובה. רק מכת מכהו ייקהו, אם כהרג הרוגיו הורג. בששא בשלחת הריבנה הגה בריחו הקשה ביום קדים. לכן בזאת יכופר עוון יעקב, וזה כל פרי הסיר הטטול וסימו על אבני מזבח כאבני גיר מנופצות, לא יקומו אשרים וחמנים. כי עיר בצורה בדד נווה, משילח ונעזב כמדבר. שם יראה עגל ושם ירבץ, וחילה סעיפיה. ביבוש כצירה תשברנה, נשים באות מאירות אותה. כי לא אמבינות הוא, על כן לא ירחמנו עושהו, ויוצרו לא יחוננו. והיה ביום ההוא יחבוט אדוני משיבולת הנהר עד נחל מצרים, ויתן תליקטו לאחד אחד בני ישראל. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העבדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לאדוני בחר הקודש בירושלים. עטרת גאות שיכורי אפרים, וציץ נובל צבי תפארתו, אשר על ראש גשמנים הלומי יין. הנה חזק וימיץ לאדוני, כזרם ברד צער כתב, כזרם מים כבירים שוטפים. הניח לארץ
Ramasna, Ateret Gayut, Shikorei Ephraim, Vahaitat, Tzitzat, Novel, Tzvi, Tifarto, Asher Arosh, Geshmanim, Fikora B'terem Kayitz, Asher Yireh Haraweota, B'charpo Yivlaena, Bayom Ahu, Yihyeh Adonai Tzevaot, Lateret Tzvi, V'litzvirat Tifara, Lishar Amo, Uruach Mishpat, Vayoshev al HaMishpat, Velig Vura, Mishaveh Milchama Shara, Vegamele Bayayin Shagu, Ushechar Ta'u, Kohen Venavi, Shagu Vashechar, Nivlu Min Hayayin Ta'u Min Hashechar, Shagu Biroe Paku Pelilia, Ki Kol Shulchanot Malu Kitzoa, Bli Makom, Et Mi Yoredeya, Ve'et Mi Yavin Shmua, Gemule Mechalav, Atikei Mishadayim, Ki Tzav Latzav, Tzav Latzav, Kav Lakav, Kav Lakav, Ze'er Sham, Ki B'la'agei Safa, Uvlashon Acheret, Yedaber El Ha'am Hazeh, Asher Amar Lehem, Zot Hamnucha Hanichu Le'ayef, Vezot Hamargaya, Velo Avu Shmua, Vehaya Lahem Devar Adonai, Tzav Latzav, Tzav Latzav, Kav Lakav, Kav Lakav, Ze'er Sham, Aman Yelchu V'chashlu Achor, V'nishbaru V'nukshu V'nilkadu, Lachen Kamar Adonai El Beit Yaakov, Asher Pada Et Avraham, Lo Ata Yevosh Yaakov, V'lo Ata Panav Yechevaru, Ki Biroto Yiladav, Maaseh Yadai, B'cherbo Yigdishu Shmi, V'higdishu Ekadosh Yaakov, Ve'et Elohei Yisrael Yaritzu, Baruch Atah Adonai Eloheinu, Melech HaOlam, Tzor Kol HaOlamim, Tzadik B'chol HaDorot, Ha'el HaNe'eman HaOmer Ve'oseh, HaMedaber U'Mekayem, Shekol Devarav Emet V'Tzedek, Ne'eman Atahu Adonai Eloheinu, V'ne'emanim Devarecha, V'devar Echad Midvarecha, Achor Lo Yashuv Rekam, Ki El Melech Ne'eman V'Rachaman Atah, Baruch Atah Adonai, Ha'el HaNe'eman B'chol Devarav. Rachem al Tzion ki hi beit chayenu, v'la'alu vad nefesh toshia b'pei rava yamenu, Baruch atah Adonai, Mesameach Zion b'banecha. Samchenu Adonai Eloheinu be'Eliyahu hanavi avdecha, uv'malchut beit David meshichecha, b'imheira yavo v'yagel libeinu, al kiso lo yeshev zar v'lo yinchalu od acherim ekivodo, ki v'shem kodshecha nishbat halo, shelo yifben Roly olam va'ed, Baruch atah Adonai, Magen David. HaTorah ve'al ha'avodah ve'al ha'nevi'im ve'al yom ha'shabbat hazeh shenatata lanu Adonai Eloheinu likdusha v'limnucha lechavod
tifaret al hakol Adonai Eloheinu anachnu modim lach umverchim otav yiparach shimcha v'fi kol chai tamim le'olam va'ed baruch atah Adonai mekadesh ha-Shabbat. I am taking this. So Sarah's going to share some words of Torah with us. Shabbat Shalom. In this week's Parsha, Shemot, the story of Exodus begins. The Parsha tells the story of Moshe, from his upbringing to when he hears God in the form of a burning bush. In my Aliyot, I told the story of Moshe leaving from Midian in retreat from Pharaoh because he killed an Egyptian who beat a Hebrew kinsman. Moshe retreats to Midian out of fear. There are a few others, Pharaoh and the midwives, who also experience fear in this Parsha, and that is what I am going to explore today. How fear affects these biblical characters, and how it continues to affect people now. History and current events show us that fear is often a powerful driving force behind our actions and reactions, and can influence how we experience life. In the beginning of the Parsha, we read that Pharaoh spoke of the Israelite people, Hava nitchakma lo pen yirbe v'chaya ki tigrena milchama v'nosaf gam hu al sonenu v'nilcham banu v'ala min haaretz. Or, let us deal shrewdly with them, so that they may not increase. Otherwise, in the event of war, they may join our enemies in fighting against us and rise from the ground. In the years after Yosef's arrival in Israel, the Israelites multiplied from a small family to a significant part of the population. Pharaoh felt intimidated. He feared the Israelites would become a threat by joining enemy ranks and possibly displacing the Egyptians. His strategy for preventing this was to stoke fear among the rest of the Egyptians and to control the population by forcing the Israelites into menial labor. He then ordered the midwives to kill the Israelite baby boys by drowning them in the Nile, although girls were allowed to live. However, the midwives made the decision to spare the lives of the baby boys, Moshe included. But how exactly did fear affect their actions? Unlike Pharaoh, who took his own fears and manipulated the fear of his people as well, the midwives feared God. Vatirena hamyaldot et ha'Elohim. They accepted Pharaoh as their ruler, but they respected a higher power, whom they believed was more just and awe-inspiring. I actually find it interesting that in the description of the midwives' actions, the word fear appears in the Torah, whereas with Pharaoh, the word is never mentioned, only demonstrated by his actions, which come from feelings of insecurity, losing control, and losing dominance. Rashbam, a medieval French rabbi, comments on vatirena, meaning they feared or revered. Without the letter yud, this would just be a derivative of the word ra'ah, meaning to see. Rashbam's point is that when we experience fear, we tend to look away. For example, people often close their eyes during a scary scene in a movie. Pharaoh may be choosing not to see how his reactions, out of fear, may be wrong. Pharaoh's fear contrasts with that of the midwives for several reasons. Pharaoh spreads fear by telling every Egyptian that the Israelites will become a threat and thus justifies his plan to oppress the Israelites. But Pharaoh's fear was irrational and unjustified, as there was no proof that the Israelites were a threat. This type of fear can be very dangerous, as it leads people to commit irrational actions, which are frequently harmful to others. By contrast, the midwives didn't let their fear lead them down the wrong path. They didn't publicize the way that they would undermine Pharaoh's order. They simply did it.
Driven by their fear, which may be better translated as awe or reverence for God, these brave women defied Pharaoh, followed their hearts, took a risk, and chose to do the right thing. As Rabbi Avital Hochstein, president of Hadar Institute in Israel, says in her interpretation of this parsha, fear is likely to cause, to incite, to be a means through which one can justify evil. In remembering Martin Luther King Jr. this weekend, let us remember that people, like Pharaoh, using fear to justify evil, still exist today. For example, in 2017, hundreds of white supremacists took to the streets of Charlottesville in an organized movement of violence and hate. Their fear, just like Pharaoh's, was of those different from them, and it was equally irrational. But today, there are also midwives amongst us, the people who use their fear or reverence to do the right thing. One example of this is the teenage climate activist Greta Thunberg. She respects the earth, fears for the safety of the planet when it comes to climate change, and because of her fear for what may happen, she has motivated people to take action all around the world. Another example is Malala Yousafzai, who, as a teenager, campaigned for the rights of girls to attend school because she feared a world without education. But what about all the people whose names weren't immortalized in history? What about the average, everyday people we see walking down the street? What about us? Most of us will not have our names in the history books for our actions, but that doesn't mean they don't make a difference. Every little thing we do, from recycling trash to donating to a charity, to even saying something nice to someone, will help contribute to the greater good of the world. Like the midwives, like Greta and Malala, if you fear something that threatens to hurt our planet or the people on it, you must take action. Shabbat Shalom. So Sarah's in the 8th grade, and many of her 8th grade classmates are in Arizona this Shabbat, this weekend, this long weekend, exploring the issue of immigration. And I know that they send their love and their pride in you and your own work toward justice, and that they're with you here this morning as well. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov v'imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah. May the one who blessed our ancestors bless Sarah, Sarah Emunah Bat Pesach, Umarika Eliezra, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of her desire to live a worthy Jewish life. Sarah, you spoke powerfully this morning about Yirat Adonai, a fear of God that you understand to be a sense of awe about something unknown, something bigger than ourselves. In your teaching, the determined, curious, and creative person that you are shone through. Our blessing is that you may continue to explore and grapple with the messages of the Torah and the ways in which the wisdom of our ancient texts can speak to our contemporary lives, helping us to recognize the dignity of each person and create a more just world. Sarah, you're someone who loves math, science, and music, and you're fascinated by patterns. You have a unique way of seeing the world, and you often notice things that others miss, somehow seeing more and also understanding it from a different vantage point. May you continue to combine your intellect and creativity with your sense of humor and your unique perspective in ways that help you make meaning of the world around you and shape that world for the greater good. May you, Sarah, be brave, like the midwives. May you take risks, trust yourself, and stand up for what you know is right. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility,
in the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha. Shalom. We return the Torah to the Ark. Sarah is going to lead us on page 183. הודו על ארץ ושמיים וירם קרן לעמו תהילה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרובו הללויה הללויה מזמור לדוד להבו לאדוני לאדוני כבוד שמו השתחוו לאדוני בהדרת קודש כל אדוני על המים אל הכבוד ירים אדוני על מים רבים כל אדוני בכוח כל אדוני בהדר כל אדוני שובר וישבר אדוני את ארצי הלבנון וירקידם כמו עגל לבנון וסיריון לבנון וסיריון כמו בן רמים כל אדוני חוצב להבות אש יחיל אדוני מדבר קדש כל אדוני יחולל איילון ויחשוף יערות ובחלו כולו אומר כבוד אדוני למבול ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום עץ חיים היא למחזיקים בה ותוכן מאושר דרכיה דרכנו וכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. You may be seated. 10 days before he was murdered, Martin Luther King Jr., Dr. Martin Luther King Jr., was introduced by Rabbi Abraham Joshua Heschel to his colleagues at the Rabbinical Assembly with the following words. Where does moral religious leadership in America come from today? The politicians are astute, the establishment is proud, and the marketplace is busy.
placid, happy, merry. The people pursue their work, enjoy their leisure, and life is fair. People buy, sell, celebrate, and rejoice. They fail to realize that in the midst of our affluent cities, there are districts of despair, areas of distress. Where does God dwell in America today? Is he at home with those who are complacent, indifferent to other people's agony, devoid of mercy? Is God not rather with the poor and the contrite in the slums? Dark is the word for me, for all its cities and stars. If not for the few signs of God's radiance, who could stand such agony, such darkness? Where in America today do we hear a voice like the voice of the prophets of Israel? Martin Luther King is a sign that God has not forsaken the United States of America. God has sent him to us. His presence is the hope of America. His mission is sacred. His leadership of supreme importance to every one of us. Martin Luther King is the sign that God had not forsaken America, but we have forsaken America. He was shot 10 days later. He made a breach in the wall of racism in this country, but the work is far from complete. It's only a breach. Because the legacy of slavery and racism is alive and well in this country and getting stronger. The legacy of slavery and racism is reflected all over in the criminal justice system, in mass incarceration, in the healthcare system, in the education system, in the structures of power, in the belief that some people are superior and must dominate others who are inferior. We have undertaken in our community to do our part to help dismantle the structures of racism, and we have been exploring this. We have started a number of months ago. We had Brian Stevenson last year who spoke powerfully here and opened the door for our work on race. I am proud and happy to say that we have been exploring some partnerships to be able to do this work more effectively and with those who would walk this path with us. And Shuli, Felicia, and I had the honor a couple of weeks ago to meet with Pastor Mike Waldron from the First Corinthian Baptist Church. Many of the members are here today, and we are really happy and honored that you're here. And Pastor Mike will address us this morning. We hope that this is the beginning of a very fruitful and strong partnership together between the congregations. We have yet to get to know each other, but we are praying and hoping that God will open that door for us, and that as God opens that door, that people from both our congregations might encounter each other and walk on the path of justice together. I'd like to introduce Pastor Mike. That's how he's affectionately called. I said in the beginning, I'm happy that they also go by first names. He's the senior pastor of First Corinthian Baptist Church in Harlem, and is quickly rising as one of the most prolific and sought-after teachers and preachers in the country. He's considered a visionary, a cultural architect, and a game changer by his peers. Pastor Mike has not only catalytically changed the traditional perspective of the black church, but he's also shifted the paradigm of Christian understanding and culture. Within 2 years of his leadership at First Corinthian, the church experienced exponential growth, tripling its membership. Over the past 13 years, membership at First Corinthians, you call it FCBC or First Corinthians? FCBC? FCBC. We are BJ, so we go by initials too. They have grown from 300 to over 10,000 members.
Yes. In there, we have to catch up. We say yes, but they say hallelujah. So they went from 300 to 10,000. There we go. Pastor Mike's community and social justice initiatives include the Micah Clergy Roundtable of New York City, the ACT Social Justice Ministry, and Anti-Stop and Frisk campaign, and helping to get the New York City living wage legislation passed by the City Council. He's a board member of the National Action Network and was appointed the first national director of the Ministers Division. He serves as a trustee and adjunct faculty member of Chicago Theological Seminary and currently serves as the chair of the board of visitors at Duke University Divinity School. For over 2 years, he served as a weekly columnist for the New Amsterdam News. He has received many, many honors and accolades and recognitions, including induction into Morehouse College, Martin Luther King Jr., the Board of Preachers as a distinguished preacher. In 2012, Pastor Mike's foresight and passion for the Harlem community shaped a vision for the FCBC Community Development Corporation. The most ambitious project today is the Dream Center, a transformative space designed to awaken dreams of the community. Focused on creative arts, leadership development, and economic empowerment, the Dream Center offers over 25 completely free programs to the Harlem community for all ages, races, and backgrounds. With a desire to deeply engage the issues of the community, in 2016, Pastor Mike opened Hope, Healing on Purpose and Evolving, the first faith-based mental health facility in Harlem. Pastor Mark is a graduate of Morehouse College, where he earned a Bachelor of Arts degree in philosophy. He continued his studies at Duke University School of Divinity and earned a Master of Divinity degree with focus on theology. He served Duke University as the university minister and director of the African American Campus Ministry for 8 years. Pastor Mike served as the senior pastor of Zion Temple United Church of Christ in Durham, North Carolina for 8 years. And he is a native of Roosevelt, New York. He's married to the Reverend Dr. Lakeisha Waldron, who is here with him, who is now the first female president of New York Theological Seminary. And if yes, first female president. And if Bernie is watching our live stream, you see, women can be president. So we are honored and proud to welcome Pastor Mike. Good morning. It is truly a high privilege and honor to share and be here this morning. We are grateful, we the members of FCBC, to be here and share today. I must admit that there's a bit of trepidation having to come behind Sarah. She put a high bar this morning. She was amazing, and congratulations to your parents for today. What an amazing day. Now, I've learned to celebrate small victories in my life. And I am celebrating a small victory right now. Yes, when I came in, they gave me a yarmulke place, and then Sandy, I believe, or Shuli, offered to give me a pin to. In some occasions, I imagine that is applicable. So I counted a small victory, and this has stayed on my head, given the slickness of my head. But I am grateful to be here. We do hope that as we continue, there will be a deeper and stronger relationship with BJ and FCBC. We look forward to that, because at the end of the day, this work takes all of us.
And we must transcend even the divisive narratives that often we find ourselves bombarded by, to begin to dig deeper and to form even greater relationships and find allies in this service and in this work. I will not be long this morning. I often say that at FCBC, but I rarely tell the truth. But today I will be brief. Usually after hearing someone like Sarah, I would just come up and say amen, and then that would be it. But I will share some words today in the Torah readings from Exodus. I want to lift a line, a verse from the 4th chapter of the book of Exodus, the 13th verse, where it says, and he said, meaning Moshe, said, "Oh my Lord, please send someone else. Make someone else your agent." Can I offer a word of prayer this morning? God, we are grateful for this glorious day, for this grand moment, oh God, that you've called us to. We are grateful, oh God, that your mercy still endures and your love and joy still covers all of us. Now, oh God, in this time that you've allowed us to come together in your presence, may your words and our willingness form a partnership, that we would move forward in unity and peace and love to answer the high call you've placed above our lives. Thank you, God, for reminding us even this morning that no matter what the background, no matter what the faith experience, we are all your children, brothers and sisters alike. Now, O God, we lift these words before you in the name of the one who heals and delivers. We say amen. Amen. Moses' words, "My Lord, please make someone else your agent. Send someone else." It is a strange thing when someone finds themselves answering a high call from God. In fact, it was the Danish philosopher Søren Kierkegaard who used these powerful words. He said that it is a powerful thing when one finds one's life under divine confiscation, when God has co-opted one's life for a great assignment and appointment that is connected to God's sacred work. Moshe found himself in that position. I like the words of Rabbi Roly this morning, the God who hears, because this move of God was initiated by God hearing the groans and the moans of God's people. And when God heard the groans and the moans, God began to make a move and to move into action. And it begins here with this calling of Moshe. It is amazing how often great calls from God are not met with great joy. They are not often responded to with eagerness and excitement. The truth of the matter is that when God places high callings over our lives, those callings are often met with reluctance, fear, trepidation, a unwillingness, if you will, to really answer the call. And in many ways, that is a response that many of us are familiar with when we feel divine assignments moving through our lives, when we feel that somehow God's call upon our lives is one that is transcendent to bind and to heal, and in Moshe's case, to deliver God's people. I don't know if anyone in here this morning would have found themselves excited about such a grand call, enthused about doing this work, and like Moses, many of us would have hurled excuses to God as to why we were not the ones that God is looking for.
we would have hurled excuse upon excuse as to why we felt as though God had made a mistake. We are not the ones. It is amazing how when God makes these calls, our first act in most cases, in many cases, is to question in some ways maybe even the sanity of God. Why would God call me? Why would God call me to such a high calling? And after questioning God, then begins this journey of diminishing self-examination. When we begin to look within and look at ourselves, and instead of seeing what God sees, because at the end of the day, I believe that one of our high callings is to be able to see ourselves the way God sees us. That after seeing ourselves the way God sees us, then maybe we could see something different. But after questioning the sanity of God with these grand callings, then we begin to look at ourselves, and then we are overwhelmed with a sense of inadequacy. God, you must have the wrong person. Surely this cannot be what you're calling me to. We begin to even wonder, does God really know us? And if God knows us, why would God call us? If God knows our faults and our flaws, our misgivings and our missteps, why would God call us to such grand and high assignments? And the truth is, I'm convinced that it is our missteps, our faults, our flaws, our frailty, our fragility that maybe best qualifies us for these kinds of calls. Because somehow it is in our fragility that we find ourselves connected to one another. Our humanity takes center stage when we see that we are bound even by the things we find ourselves not liking about ourselves. And in that moment, Moses then hurls those excuses to God. God needs a liberator. God needs someone who will set his people free by being used by God in a grand and powerful way. And Moses does what we do. God, not me. How many of us in here today have been guilty of making excuses before God? How many of us in here today have been guilty of not wanting to answer grand and great calls, and we hurl excuses and we get overwhelmed by our inadequacies, our frailties, our flaws, our faults, and we decide God has made a mistake. And when Moses began to make his excuses, look at the way in which Moses speaks to God. God, how will they believe me? How will they know that I really speak for you? What will I do? What will be the things I will say to convince them that I am the one you have called? And then God raises that question to Moses, one that speaks to not only the extraordinariness of who we are, but the ordinariness of who we are. God says, what's in your hand? And Moses sees the staff, and then God tells Moses to throw the staff down. And then when he throws the staff down, it becomes a snake. And then God says, grab it by the tail. He grabs it by the tail. It becomes a staff again. And then Moses is still not convinced. And God says, take your hand, put it in your cloak. He takes it and puts it in and takes it out. And it is leprous white as snow. And then God tells him to put it back in. And when he takes it out this time, it is now clear again. And then God tells Moses, if they don't believe the first two signs, then do this. Take water from the Nile River and throw it on the ground, and it will become blood. These are the signs that Moses, or rather God gives Moses to allow Moses to see that there is something extraordinary happening even in this moment. I remember years ago hearing that in that moment, that interaction between God and Moses, God was allowing Moses to practice his power on the backside of a mountain. Isn't that how God really equips us? By giving us spaces to work it out, places to try to get it right, to work out the gifts and the abilities that God has given us for such grand callings in life. And even with that, Moses is still not convinced. And then those words from verse 13 of chapter 4, please, O Lord, find someone else. I imagine that Martin Luther King may have felt those feelings of inadequacy, feeling overwhelmed by the nature of the assignment, feeling inadequate to the task. I imagine, like so many,
There may have been moments when Martin King and so many whose names are seen throughout the narrative of the Torah who hurled excuses. God, send someone else. Who then, looking at the daunting task that was before them and the overwhelming odds against them, God, send someone else. Looking at the possibility that the victory may seem slim, somehow we muster out of fear, as Sarah said, to declare those words, God, send someone else. But what if the someone else is still you? What if who God chooses is you? And there is no one else for this task. And somehow it is amazing how our eyes cannot see our possibility, but God's eyes see our potential. And not only our potential, but who we are when God is clearly standing with us. I have learned in my years to be celebrative of the provision of God, what God has equipped all of us with. But I've also learned in those moments where I feel overwhelmed by the task that is before me to feel a sense of calm at the presence of God. In those same moments, provision and presence. When we look upon our country today, divisiveness abounds. Hate, brutality, cruelty is rampant and pervasive. Every day when we turn on our televisions or read the newspaper, we see more and more acts that are more inhumane than humane. We're asked to wonder, where is the humanity that ought to exist for us all? But even in that moment, and in times like these, much as if in those days God heard the groaning of Israel, maybe God is still listening. God is still hearing the cries of the oppressed, the cries of those who have been marginalized, the cries of those who have been undercounted and overlooked, the cries of those who are groaning to God for deliverance and help. And now, all of us, not just Moshe, all of us are being called to a grand and high calling, to be repairers of the breach, to be the menders where there is brokenness, to be the ones who now galvanize our energy and our resources to do the work of healing and transformation. We, from our various backgrounds, with our various narratives, are called to bind our shared narratives and create transcendent narratives that move beyond those things that separate us, that move beyond those images and ideas that seek to hold us captive in spaces that are narrow and shaped by narrow-minded, narcissistic persons who cannot seek past their own self-interest to see the interests of those who are wounded and groaning and in pain. And in that moment, God is still calling. God is still seeking to confiscate persons. And maybe that is what God is doing even this morning with BJ and FCBC. Maybe God is calling us to do something bold and powerful. Maybe God is saying we are the ones we've been waiting for. Maybe God is reminding us of our high calling together and reminding us even today that if the world is going to be different, if we expect to see different, we together must be the change we want to see. Maybe somehow that is what lies ahead for all of us. Maybe God has made this relationship and will continue to forge this because something is expected of us. Yes, to worship, and yes, to honor, and yes, to celebrate, but then to live together, love together, serve together, so that all of humanity can then see there's something possible. When people of God come together and trust in the presence of God. Yes, we may feel inadequate. And yes, there are things about us that may not be right and perfect. But the good news is we do not walk by ourselves in this journey. God reminded Moshe, I will be with you. And the same God that was with him is the same God who is with us today. In this work we are being called to. Maybe we
are the glimpse. Maybe we are the light. Maybe we become the hope for a nation and a country that seems on some moments committed to dysfunction, consumed by chaos. Maybe we together become that sign and symbol that we are the embodiment of infinite possibilities. Maybe that is what God is calling us to today. Even in the midst of our hurling of reasons why we're not qualified, I am glad that there's some things God does not hear. He does not hear always our excuses. God does not always hear our talk of being insufficient and inadequate. I'm glad that God does hear groans, but maybe God turns a deaf ear when you're busy looking at what you cannot do and which you are not able to do. Maybe that is the joy of even this moment. That just as Martin Luther King, as we celebrate this weekend and on Monday, just as Martin Luther King, I'm sure, had moments where he did not feel adequate, we still walk in that line, in that lineage, but then we're reminded that there's something deeper within us. Something stronger, something more powerful. It is the presence of God Almighty, who shapes us and conceives of us in ways we cannot imagine. You and I, you and I, you and I, we together may be the hope for this nation. If we are able to see that we have more in common than we do not, when we're able to see that our humanity ought to be the thing that keeps us committed to one another. We're able to see that God sees us for who we are. God, please send someone else. And I imagine maybe even in Moshe's spirit, he heard God maybe respond, no, you are the one. And maybe that is what God is speaking to us today. You, all of you together. You are the ones that this world has been waiting for. No matter how daunting the task, no matter how high the calling, no matter how difficult the journey, with God, all things are possible. That is the message of this celebration this weekend as we honor the legacy of Dr. King. It is a message of all those who dare to stand and declare the words of God. That is the message we're reminded of. That with God, all things are possible. And don't be intimidated. Don't be overtaken by what lies ahead. Don't hurl excuses. Don't let your insecurities be your mouthpiece. Stand firm together as we see how God uses us and works with us and works through us. But more than that, I know for a fact within my own being that this calling is bigger than all of us. That your name, your being, your breath, your strength, your energy, your resources, your gifts, your power is under confiscation today. For God needs you. Oh, God can do it without us, but how beautiful when God does it with us. God needs all of us to do this work of transformation. White supremacy is destroying and eating away at this culture. Those whose inhumanity is seeming to be at center stage. In fact, one of my mentors said that we're experiencing a moment where it appears as though the mental misfits have the microphone. Maybe it's time for us to not only speak the words of faith, but live the words of faith. It is bigger than each individual in this place today. And there's a poem I remember when I was a freshman at Morehouse College. One of Morehouse great alums, a theologian by the name of Howard Thurman, who was a mentor to Martin Luther King. It was often a poem he would quote that many don't even know if he actually wrote it, but he said it so much they gave it to him. He said, "I'm tired of sailing my little ship,
far inside the harbor bar. I want to go out where the big ships float, out on the deep where the great ones are. And should my frail craft prove too slight for waves that sweep those billows o'er, I'd rather go down in a stirring fight than drowse to death by the sheltered shore. Maybe it is time for us to break camp from the sheltered shores and launch out into the deep and trust that if God is for us, no one can be against us. That with God on our side, there is nothing we cannot do. I cannot simply memorialize Dr. King and not believe in the reality that he spoke about. I cannot celebrate the power of God and not believe in the power to shift, shape, and change. That is our call today. Do not drowse to death by the sheltered shore of complacency. Do not drowse to death by the sheltered shore of self-interest. Go out where the big ships float, out on the deep where the great ones are, and trust that the God who called us to this great work is the God who will keep us, sustain us, and guide us. And praise be to that God. Amen. Amen. Pastor Mike, what are you doing next Saturday? It was a powerful message, a powerful invitation. May we all walk together. May this be a fruitful relationship for many years. May we get to know each other deeply and undertake to do this work together for the sake of our communities and for the sake of our city and for the sake of our country. And for the sake of the memory of those who have walked that path before us and have charted it for us. And so may it be God's will. Amen. We're going to remain standing and go to Chatzi Kaddish on page 184. I'm going to skip the announcements today with a couple of exceptions. I want to say Mazal Tov to Sarah and to her family, to invite everyone to Kiddush. Please make sure that our guests from FCBC are going to come with us to the third floor of the community house to share some food and to share some fellowship. Please make sure everybody's invited upstairs. The family of Sarah, her friends, and those who came to celebrate with her will go to Franco Hall downstairs. We have a number of activities in honor of the celebration of Martin Luther King Day. You can find that in the Kol Yeshurun in the announcements. I want to say also Mazal Tov to Rabbi Marcelo Bronstein and Karina Silverman on the birth of their grandson, Julian Zev Saragusti, to Ivan Saragusti and Amanda Goodman. And I want to invite everybody to come next Shabbat as we welcome the candidate for assistant rabbi, Rebecca Weintraub, who will follow Erin as she moves to her own congregation in Summit, New Jersey, Temple Sinai. Everybody's invited to come. The schedule was sent with an email this week, and you have it also in your announcements. And everything else is in here. And we go to page 184. יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמא דברה קילותי ומליך מלכותי, בך יכול וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו, אמן. יש מרבה מברך, לעולם היה יתפרע וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנעשה, ויתהדר ויתעלה ויתעל על שמן דקודשם ריחון, אלא ממקור יראתה ושירתה. תוש בחטא ונחמתה, ואירן בעלמא, ואמרו אמן. Facing Yerushalayim, facing Jerusalem on page 185. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אמותינו, אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה,
האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, חסדים טובים, קונה הכל וזוכר חסדי אבות ואמהות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך חוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרת, הגיבור לעולם אדוני מחיה מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, חלקל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים מתיר אסורים, ומקיים אמונתו בשנה עפר מחמוך בעל גבורות ומיד ומלך, מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נריצך ונקדישך כסוציאק שרפי קודש המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה היה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו, הוא יפנה ברחמים ויחונם מייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Sanctuary
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ואנחנו נברך מעתה ועד עולם מעתה ועד עולם. Oh God, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, dry and true, and in thanksgiving I'll be a living sanctuary for you. May be seated. Kaddish Shalem, page 203. קנדלת קדש מרבה, ועלמן נברא כרותה, וימליך מלכותה וחייכון וביומכון. חי דכל בית ישראל בגלו בזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך, לעם ולעם יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה על שם הקודשה בריחו ליל מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה מלמלמה ואמרו אמן. תתקבל צלותון ואותון לכל ישראל קודם עבודה משמע ואמרו אמן. אמן. ישלמה רבה אמן ישמעאל וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Ladino. Non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. Mi Elohenu, mi Adonenu, mi Malkenu, mi Moshienu. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro Rey? ¿Quién como nuestro Salvador? No del Elohenu, no del Adonenu, no del Malkenu, no del Moshienu. Lo haremos a nuestro Dios, lo haremos a nuestro Señor, lo haremos a nuestro Rey, lo haremos a nuestro Salvador. Baruch Elohenu, Baruch Adonenu, Baruch Malkenu, Baruch Moshienu. Bendicho nuestro Dios, bendicho nuestro Señor, bendicho nuestro Rey, bendicho nuestro Salvador. Atahu Elohenu, Atahu Adonenu, Atahu Malkenu, Atahu Moshienu. Tú sos nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, tú sos nuestro Rey, tú sos nuestro Salvador. Atahu Sheikhiru, Avoteinu, Lefanecha Ekdor et Asamim. עלינו שבידו נבוא, לתת גדולה יוצא בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש. ברוך הוא שם ושם ואלוהינו אינו זולתו ושירותה לבביך כי אדוני הוא נשמת תחתן עוד. על כן לפניך אדוני אלוהינו יכרעו ויפולו. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר
והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, יהיה אדוני אחד. ושמו Those who are in mourning, those who mark the anniversary of the death of Alauddin, those who have a yortzeit to remain standing, the Mourner's Kaddish is on page 207. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי חייכון וביומכון וחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי נקודשה אמריך. לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה במילן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. We're going to conclude singing together. Before we conclude, two things I forgot. One is to thank Sarah's family for sponsoring the Kiddush, the meal that we're going to share in the community house. Once again, everybody invited upstairs to the third floor. Sarah's family and friends downstairs to Frankel Hall. There's a New York Social Justice Film Festival sponsored by the JCC, taking place here at the JCC, and in Harlem there are flyers available in the community house for those who wish to attend this incredible film festival. And finally, there's going to be a talk about some of the windows in our sanctuary, some of the features in our sanctuary, led by the Archives Committee of BJ. Those who wish to participate for a few minutes, it's going to be 10-15 minutes, remain here in the sanctuary, and you'll be enjoying this tour. We're going to conclude. Everybody rise, please. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall all be free. We shall all be free. We shall all be free. We shall all be free someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace. Oh, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. Amen. Now we invite all the children to come. Okay, all the kids under the talit.
יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, וישם לך שלום, 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 וישם לך שלום, וישם לך שלום. שבת שלום.